Nĩ thaimwe cia hwaini nĩ mwĩhoko wakwa atĩ no atindia wega mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ihinda rĩa gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri wa tinda twamũkĩre mamwe ma marĩa tũgũthagathagĩire. Mamwe ma marĩa tũgũthagathagĩire mohoro matũra-inĩ. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩramũrirwo gũkinyanĩria riboti ya NADCO na ũiguano wa UDA na ODM kũmba kamĩtĩ nini ithano cia kũrora maũndũ marĩa marabatara gũkinyanĩrio na mawatho kenda marĩa marĩ mbunge-inĩ magĩthugundwo. Kwĩrwo atatũ gũikio ngono ũmwe wao warĩ raia wa kuma bũrũri-inĩ wa Italy kaunti-inĩ ya Kwale magĩkuruhanio na gũkũria mĩmera ya gũthondeka ndawa cia cocaine, heroin na ũkũria wa bangi. Munini wa President Kithure Kindiki kuga gũkinyanĩria muoroto wa ũtambũrũkia wa mahinya honge imwe cia thirikari na irabatara gũtabanĩrio mogarũrũku. We are also demanding that the arrears ile haijalipo ya capitation itumwe kwa mashule zetu so that they can continue offering quality education to the learners in Kenya. Na Ndindi Nyoro kuga angĩkorwo thirikari ndĩkũrekereria kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo thukuru-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire mathomo nĩ magũtharara tamu yũkĩte. Macio no matemo ma mohoro nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria riboti icio na njĩra ĩithiranĩte kuma rĩu nginya rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria mohoro matũra-inĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tũgũkorwo tũrĩ na Nyambura wa Moshali mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Kamĩtĩ ya memba atano ĩrĩa ĩrĩga gũthukĩrwo wĩra nĩ President William Ruto kũnyabara ũrutithia wa wĩra wa riboti ya NADCO nĩ maranĩirie kana nĩ anĩrĩire kwambĩrĩria mĩhang'o ya kũngania maoni ma mũingĩ na nyititemi othe nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki na muoroto wa NADCO. Akĩaria na andĩki a mohoro mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Agnes Zani augĩte nĩ marĩkĩtie kũmba kamĩtĩ ingĩ ithano iria igũkorwo rungu rwao nĩguo kũnyabara ndeto ĩno kũnyihio kana ndeto ĩno, akiuga mendekithia kenda harĩ 10 nĩ marĩkĩtie gũkinya kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri. Thutha wa President William Ruto nyitanĩri na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga gũthukĩra memba atano wĩra wa gũkinyanĩria mendekithia ma riboti ya NADCO, rĩu memba aya nĩ meranĩire kĩoneki kĩao harĩ ũkinyanĩria wa wĩra ũyũ. We are looking to find a policy framework, a legal framework and a constitutional framework that will give us unity and adherence so that within our diversity we still have that unity. Thĩinĩ wa gĩikaro na andĩki a mohoro a memba aya matongoretio nĩ Agnes Zani ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ maugĩte nĩ marĩkĩtie kũmba kamĩtĩ ya memba atano arĩa magũkorwo magĩtangĩkĩra maũndũ 10 marĩa mekĩrĩirwo ũritũ ngirimiti-inĩ ya Raila Odinga na President Ruto. So we have divided ourselves into various subcommittees that can intensively go out to assess the various issues in the particular 10-point agenda. And just to remind, just touching on some of these, for example, issues like the use of public resources, protecting the sovereignty of the people, constitutionalism, inclusivity of all of us in public life, protecting and strengthening devolution. As we know, the Constitution 2010 was voted for highly because of that element of devolution. Oigĩte kĩoneki kĩnene kĩa ũmbi wa kamĩtĩ ici nĩ gũtigĩrĩra anyiti itemi othe nĩ makuruhanio harĩ ũkinyanĩria wa NADCO hamwe na gũcangĩra harĩ mendekithia 10 marĩa mekĩrĩirwo ũritũ ũrutani-inĩ wa wĩra gatagatĩ ka President Ruto na Raila Odinga. Because this is a very preliminary engagement. From now, we're going to develop our key departments, break down the single issues in detail about what they're going to discuss, include that list of stakeholders that we are going to engage with, go in to talk with the various stakeholders, and then we put it all together. But the subcommittees are just a way to create homogeneity within the particular subject matter, all right? Oho igĩte wĩra wa ũkinyanĩria wa NADCO nĩ wambĩrĩirie, akiuga mawatho mamwe nĩ marĩkĩtie gũkinywo thĩinĩ wa bunge ya bũrũri nĩguo gwetherwo gacĩra kĩoneki, akiuga nĩ Akenya othe gũkuruhanio mĩhang'o-inĩ ya thirikari thengia ya kũrĩa mũndũ oimĩte. The NADCO report and together with the 10-point agenda
is in the process of implementation. Some of this implementation is through legislation, and we know we have about 9 laws at various stages. Some of them are already acts within Parliament. The committee invites members of the public and various stakeholders in the various scheduled forums in the days ahead, as shall be notified. We'll be reaching out to the different groups and members of the public to listen to the different views, to infuse the ideas that are coming in, so that we make sure that the implementation of NADCO and the 10-point agenda is achieved. Riboti eno igitanywo guka na mendekithia ma ucenjia wa gatiba hamwe na maundu ma bata ta watho wa maiganania gatagati ka mangi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Maabitha DCI nĩ manyitĩte mũraia ũmwe wa bũrũri wa Italy na ekwĩrwo angĩ erĩ arĩa kũrerĩkana marakũragia mũmera kana mĩmera ya gũthondeka ndawa cia kũrebia mũthemba wa cocaine, heroin na bangi mũgũnda-inĩ wa ĩka 1.5 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwambungo kaunti-inĩ ya Kwale. Ekwĩrwo aya marahobanĩirio mũgũnda-inĩ ũcio kũrĩa ũthuthuria wambĩkĩtwo gũkũrana nĩ maũndũ marĩkũ mararongoreirie gwĩka na mĩmera ĩyo, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Wambui wa Njũgũna. Mimera na mbegũ cia bangi o hamwe na indo ingĩ cia gũthondeka ndawa mũthemba wa cocaine na heroin nĩcio ihithũkĩtio mũgũnda-inĩ ũmwe mwena wa Mwambungo kaunti-inĩ ya Kwale. Kũringana na maabitha a DCI nĩ marĩkĩtie gũikia ngono andũ atatũ arĩa nĩ ekwĩrwo anene, ũmwe wao arĩ mũraia wa bũrũri wa Italy. So we still verily believe that this is part of a wider cartel, and the entire Italian national might have been using this as a front operating base, and he could be connected to some other international drug cartels. We don't believe he is alone in this mission. The investigation is in progress. We also appreciate the support of our international partners. Mũgũnda-inĩ ũyũ wa makĩria ma ĩka 1 nĩguo ũkoretwo ũgĩtwarithĩrio mĩhang'o ya ũkũria na ũthondeki wa ndawa cia kũrebia, maabitha a DCI makĩranĩra gũtabania ũthuthuria makĩria. As you are all aware that illicit drugs is a transnational organized crime. It does not respect any borders. Mĩhang'o ya ũthuthuria hamwe noguo nĩ yambĩrĩirio nĩguo gũkũrana ekwĩrwo angĩ na ningĩ gũkũrana kũrĩa ndawa icio iratanyagwo kwendio. We need to fight collectively and internationally, and also in the spirit of global partnership. As a country, we have zero tolerance to issues of drugs, and it is our hope that we shall at one time be able to make our society a drug-free society. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Angĩkorwo ũtambũrũkia wa mahinya nĩ ũgũkinyanĩra kana gũkinyanĩria muoroto waguo matukũ-inĩ magũka nĩ kũrabatarania honge itiganĩte cia thirikari igĩe na mogarũrũku matiganĩte. Mũnini wa President Kithure Kindiki nĩ woheanĩte ũhoro ũyũ akiuga atĩ ũhũthĩri wa mĩtambo ũndũ ũmwe na ũnyitanĩri na honge cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe nĩ gũgũbatarania na njĩra nene nĩguo gũkinyanĩria ũtambũrũkia wa mahinya. This year's Devolution conference. Thutha wa thikũ 4 cianyitĩte gũcenjania meciria igũrũ rĩgiĩ ũtambũrũkia wa mahinya gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu kĩgomano kĩrĩa kĩratabanĩirio kaunti-inĩ ya Homa Bay nĩ kĩhingirwo. Your Excellency, as you see, akĩaria hĩndĩ ya kũhinga kĩgomano gĩkĩ, mũnini wa President Kithure Kindiki augĩte atĩ kũgacĩra kwa ũtambũrũkia wa mahinya nĩ gũgũbatara ũhũthĩri wa mĩtambo he ũritũ mũnene. Technology will also play an important part, and finally to bridge the resource and financing gaps that we are experiencing in the public sector, in the 2 levels of government, the 3 arms of government. The partnerships between the public and private sector in terms of raising resources and financing the provision of services and projects is going to be critical. Let us ensure that the promises of DevCon 2025
are not confined to the communiques, but are translated into tangible change for our people. Hamwe na uguo Kindiki augite ati mbeũ njithi marĩ na itemi rĩnene rĩa kũnyita mau nĩ magũteithĩrĩria kũrehe waragania ũtongoria-inĩ kuona makoretwo makĩũria thirikari cikorwo cirĩ na ũigĩrĩrĩki na waragania. The place of young people, the youth of the nation and the youth of this continent will be critical in underwriting and defining our common future. So as we even center devolution on the people and on the citizen, the young person, the youth, for various advantages that they hold against other generations, they will play a very important part in defining our common future. The promise of devolution can only be fully realized if both the national and county governments work in close partnership, grounded in mutual accountability and prudent financial management. Ningĩ Kindiki nĩ agathĩrĩirie ikinya rĩa President William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho ũrĩa ũgũteithĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ motungata mothe ma kaunti nĩ marekererio nĩ thirikari nene, akiuga rĩrĩ nĩ ikinya rĩngĩ rĩgũteithĩrĩria kũgacĩrithia ũtambũrũkia wa mahinya. The structures and the relationships among institutions are work in progress, and there are a lot of positive stories around devolution. The latest achievement has been the signing into law of a bill granting financial autonomy to our county assemblies so that they can provide effective as opposed to vindictive oversights over the executive at the county level. We were able to transfer all the resources in terms of shareable revenue to the 47 counties before the end of financial year, including the arrears from the previous financial year. No gũkorwo atĩ thirikari cia kaunti cikoretwo cigĩkuruhanio na ungumania wa gĩkĩro kĩa igũrũ, Kindiki augĩte atĩ ũyũ nĩ ũndũ ũtabatiĩ nĩ kũhingĩrwo maitho, ũndũ ũmwe na ũteti mũingĩ kũhũthĩka harĩ ũramati wa thirikari cia matũũra. The triple risks of corruption, sectarianism, especially ethnic sectarianism, and violent extremism, including politics and political issues being processed through violence, those three risks stand on the way to our prosperity as we look into the 21st century. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Kiumia kĩmwe mbere ya thukuru ihingũrĩtwo tamu ya gatatũ ya mwaka ũyũ, rĩu mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro augĩte mathomo maya gũtharara kũngĩkinya thirikari ndĩkũrekereria kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo mathukuru-inĩ. Akĩaria rĩ mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra mathomo ma kothi cia moko, Ndĩndĩ oigĩte mbeca ici irabatara kũrekererio na ihenya nĩguo mathomo matikae kũgĩa na mĩhĩnga, amu arutwo magũkorwo makĩharĩria gũikarĩra igeranio ciao cia mũthia wa mwaka, tũrĩa tũramenyithio nĩ Matthew Ndung'u. Kiumia kĩmwe gĩtigarĩte arutwo macokererie mathomo ma tamu ya gatatũ, mathomo marĩa marĩ ũgwati-inĩ wa gũtharara kũngĩkinya thirikari ndĩkũrekereria kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire kũrĩ mathukuru. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩwe ũhuĩte coro arĩ mwena wa Thika akĩũria thirikari kũigĩrĩrĩka mathomo matigatharare. Hĩndĩ ya igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo arĩa marĩkĩtie gũthomera kothi cia moko thukuru-inĩ wa GOGS mwena wa Thika, Ndĩndĩ augĩte mathukuru maingĩ matirĩ na ũhoti wa kũrũgamĩrĩra mĩhang'o yao ya o mũthenya, akĩũria ministry ya kĩgĩna kũrekereria mbeca narua nĩguo arutwo matikanatangĩke. Shule zimebakia wiki mbili wafungue. Tafadhali, in all the institutions from primary school to JS to the senior secondary, tunaomba na tunauliza, and we are also demanding that the arrears ile haijalipwa ya capitation itumwe kwa mashule zetu so that they can continue offering quality education to the learners in Kenya. Ndĩndĩ o nĩ ahinyĩrĩirie kĩgĩna gĩkĩ gĩtibatiĩ gũtinio na gĩbatiĩ kuongererwo, akiuga nĩ kĩhoto gĩa ciana ciothe kwamũkĩra mathomo hatarĩ mũthutũkanio na matekũrĩha. Tumeona mtu mmoja wa serikali anasema kuna free basic education, mwingine anatokea anasema oh we can't afford, and ultimately they said we want to support. Tunauliza ministry husika ya elimu and the national treasury, free basic education
is not a privilege. Free basic education is a right for all school-going children in Kenya. Hĩndĩ igongona rĩrĩa aciari mahinyĩrĩirio gũtara ciana ciao gũthomera kothi cia moko, gũkĩrĩkana irĩ na ũguni makĩria gũka nĩ kũmateithia kwambĩrĩria biacara na thoko yacio ya mawĩra ĩrĩ o kuo. The sponsorship that we continue to give even the public colleges, even the private colleges, what they do is to refine the labor force of Kenya, and therefore they deserve the same kind of support. Ndĩndĩ no okĩrĩire thirikari nĩ mũtugo wa kuongagĩrĩra maguta na mathitũka, akiuga ũyũ nĩ ũgwati harĩ gũkũra ũtonga wa bũrũri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ. Na rĩu nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo tũkĩamba kũhũmũka oro hanini, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũgĩthiĩ na mbere na mohoro matũra-inĩ, ndũgathiĩ kũraya. Maya ni mohoro ma Kameme TV. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Whoa. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Bisha, ũgĩkinyanĩria kĩroto gĩaku gĩa kwĩgwatĩra wĩikaro. Kana nĩ kũgũra mũciĩ waku wa mbere, kwĩgithia, gũthakaria nyũmba yaku, ona kana kũmenya mbeca iria irendekana, tabarĩra ĩno ĩhaha gũkũhĩgia. Kuma buroti na nyũmba iria igweta, ũtaro wa andũ a mbeca, ataaramu, mwakire wa thĩinĩ wa nyũmba, tũrakumbũrĩra marĩa mothe ũrabatara kũmenya megiĩ nyũmba na mĩgũnda, kana nĩ kũgũra, gwaka, ona kana kwenda kũmenya. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga, ona gũkenera kũhinga kwa iroto ciaku. Tanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia, ciĩhanda thaa 2 cia ũtukũ o gũkũ gwa Kameme TV. Na o ta mũtugo, o mũndũ nĩ mũrore. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na mohoro matũra-inĩ. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba nĩ okĩrĩire speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula akĩmũgweta ta thũ ya ihoto cia atumia bũrũri-inĩ makĩria thutha wa mũmbunge ũyũ kũingatwo bunge-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 20 nĩ kũng'ethanĩra na minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen bunge-inĩ. Kũringana na Gathoni ũrĩa wang'ethanĩire na Murkomen akĩenda anja ya ikuũ cia atumia 42 mwena wa Kware gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Aingatirwo bunge-inĩ thutha wa kuga Murkomen nĩ aregire kũheana ũhoro kĩhinyo harĩ ndeto ĩno. Rĩu wa Mũcoba akiuga ona president no oneire ritho ihoto cia atumia. As a mother of girls, I refuse to take that kind of an answer from the cabinet secretary. Nĩ ndũgamano ĩrĩa ĩrĩga kwĩyumĩria bunge-inĩ ya kĩbũrũri. Order wa Mũchomba. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba akĩng'ethanĩra na minista ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen igũrũ rĩgiĩ anja ikuũ cia atumia 42 mwena wa Kware gũkũ Nairobi mwaka mũhĩtũku. Ũngĩrora mĩĩrĩ ũguo yohetwo rĩ, tondũ yohetwo ta tũmĩrigo twagũthiĩ Gĩkomba rĩ. Nĩ mũraririkana? Wĩra ũcio ndwarutirwo nĩ mũndũ ũmwe. Tũrenda kũmenya ũcio ũratuĩka arĩ ũmwe rĩ marutaga wĩra naũ. Nĩgetha mĩĩrĩ ĩyo yothe ikio dumping site.
na reke ndimwire tutingituika ati wira witu maya Ngai turarora andu atumia 42 makuite na tutiraria. Ndũgamano ĩno ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie Gathoni kũhamũrithio bunge-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 20 nĩ Speaker Moses Wetangula ĩgacũngĩrĩria Gathoni kwĩyaria akĩmenereria Wetangula na kũgweta itua rĩake ta itua rĩa kuonania ndarĩ na bata na ihoto cia atumia. Rĩu Gathoni akiuga ndaraguoyohio nĩ itua rĩrĩ. Wa mbere ndoete guoko maita mana nyende kũmũria ciũria ciarĩ hau kabere ciĩgiĩ abductions na Speaker nĩ aregete kũhe kavitha ndoya guoko akarega kũhe tondũ nĩoĩ nĩ ndĩmũthumbũraga mũno tondũ nĩ njũragia ciũria. Rĩrĩa ndakinyĩrĩirwo ndoria kĩũria kĩu na kĩũria gĩakwa kĩarĩ kĩa mũico harĩ order paper, Kameme acokirie kĩũria kĩu gĩakwa na njĩra ya matharau. Ona mũranyingatire thikũ 20 mwenda kuongerera ciũke 200 ongererai. Mwenda ona kũnyingata nginya kĩama kĩu mwenda kũnyingata nĩ ũndũ wa kwarĩrĩria atumia a Kenya rĩ thiĩ na mbere. Kuona honge cia ũgitĩri nĩ ciahingĩire ũndũ ũyũ ritho ikĩũkĩrĩra makĩria thutha wa kũra thero-inĩ kwa mwĩkũĩrwo mũnene Collins Jumaici, Gathoni akauga honge ici nĩ ciaremereirwo nĩ wĩra wacio kuona thirikari yugĩte no Akenya 5 makũranirwo. Mĩĩrĩ ĩyo yarĩ yao na nĩ amamenyekanire atĩ nĩo ene andũ acio moragirwo na tondũ thirikari nĩ roiga nĩ gũkwanjia kũrĩhanwo rĩ iretwo compensation. Ngĩũria atĩrĩrĩ atumia acio moragirwo rĩ family ciao nĩ ciamenyekanire nĩgetha nao makĩrĩhwo. Na ngĩũria atĩrĩrĩ tondũ ũrĩa wanyitĩtwo wetagwo Collins atuĩkire nĩ anyitwo nĩ borithi agĩcoka akĩũrĩra cero rĩ kuma last year mweri wa 8 rĩ mweri wa mwaka wa 2024 nĩ arĩa anyitwo. Ona wabunge atumia makorotwo ta kĩhumo kĩnene kĩa wagarari wa ihoto cia atumia makĩmũrĩkwo nĩ gũkĩrĩra ũndũ ũyũ na nyũmba-inĩ ya icirĩro, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie gwĩkururia kwa makinya marũmu kuoyo nĩ thirikari. Speaker nake akĩonekana ta anyitana na Kameme na andũ arĩa othe marĩ nyũmba ĩyo makĩria mũno atumia nĩo manjugagĩrĩria nyume nja. Ngiuma nja manjĩraga atĩrĩrĩ na ndũngĩconoka. Ngĩigua ruo mũno. Some women who are sitting as cabinet secretaries there are sitting there not because they deserve it, but because we fought for them to be there. So it really saddens me to see them very quiet when our women are dying. Kũringana na ũrĩa ũrarĩ seneta wa Gũthukio Gloria Ruoba, nyũmba cia icirĩro ituĩkĩte ahingia matũ gwakinyania ũramati wa ihoto cia atumia kũrĩa iherithagia athondeki a watho arĩa menda kwenjera ihoto cia atumia na gũthingatithio gwacio. Parliament has been captured. Unataka kuuliza swali to a certain ministry, to a certain cabinet secretary, to a certain parastatal a state department. Wale watu wako pale ndani wanakuzungusha to make sure that you don't ask that question. Oruoba no rotete President William Ruto ta mũtongoria warekereirie mwĩhĩtwa wake harĩ kũrũmbũiya atumia kĩmahũgũkĩra o rĩrĩa maramũbatara. We fought for this thing so that we can be protected. Watu wakashika Biblia wakaapishwa, hiyo maneno ikaekwa kando. Women are still dying. Haruini Kameme TV retorako nĩ Bataru wa Mwangi. Ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ na nĩ aranyotera gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ gĩa 2027 Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i ũmũthĩ nĩ ageneire ahũri biacara kwendia nyama mwena wa Kamaki Icũrũirũ kũrĩa arĩanĩire nao maya mahana ta meharĩria make ma kũingĩrana na mũingĩ agĩthagathagia kambĩini-inĩ ciake. Onjoria aya nĩ mamũkenereire makĩonania kũmũnyita mbaru kũrĩa ekumagaretio nĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba gatagatĩ-inĩ ga atongoria angĩ. Ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i ũmũthĩ nĩ atabanirie icera rĩa hinahi kũrĩ onjoria a kwendia nyama mwena wa Kamakis. Matiang'i nĩ amũkĩrirwo na gĩkeno nĩ onjoria aya na oho customers arĩa mamuonire amaumĩrĩra o rĩmwe mateharĩrĩirie kũrĩa acokire kũrĩanĩra nao. No na gũtuĩka Matiang'i nĩ ethemirie ũteti kana mĩario o yothe, akiuga we egwĩkinyĩtie Kamakis kũrĩa nyama iria atũraga aiguaga ngumo yacio, mũingĩ ũrĩa ũkũmũrigicĩirie ũgĩkũya rwĩmbo rwa one time na kiugo kĩrĩa Matiang'i arutire kanua no kũmoria atĩ mwauga atĩa. Othe makĩamũkĩria one time kũrĩa amacokeirie onao hau nĩho marĩ.
Matiang'i ni umwe wa andu aria maranyotera gukanahuranira utongoria wa bururi no ndari aratangatha murugamo wake kana kiama kiria akahuthira thabari-ini ino. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Ari kurumirira riboti yo ni ihinda rega ria gwikira gaturumo mohoro matura-ini hwaini wa umuthi no ni ngwenda ngwirire ati ni turathii na mbere na guthagathaga riboti ingi iria tugukorwo tugikunengereria wona ciahanda thaa 3 na no ni tugukorwo twi nawe. Ritwa riakwa ni Kimani wa Ngojiri tuma na Nyambura wa Moshali muthethauri na njira ciuko tucamanie thaa 3.